Всех приветствую на своем канале. Играем сегодня Midnight Night МАРВЕЛ. Посмотрим, что за игрушка. Приятного просмотра. Погнали. Это нельзя. Все закрыто. Начать кампанию. You know how much I hate this hocus-pocus nonsense, Faustus. Now you want to tell me just what the hell is so important? Sleeping Mother, sacred harbinger, awaken and reclaim what is yours. You who rise with the moon in darkness, who prepares the path for the midnight sun. Turn your merciless eyes upon us and arise! Nice show, Doc. Next time, call Zemo. Better yet, I'll just shoot you and save us all the trouble. Месяцев спустя. I can feel it, Rox. Trouble in the air. More innocent blood joining you soon. Head back to your magic castle. You ain't welcome here. It's called a sanctum. And welcome or not, this is where fate has determined the Sorcerer Supreme needs to be. Tell fate. Answers no. This is the secret guardian you dragged me 5,000 miles to meet? Who's the mouth? Mr. Stark is brash, but I assure you, he can be trusted. Wait, you seriously don't know who I am? The fabric of magic is shifting, Johnny. The prophecy of the Midnight Sun is upon us. Your last crusade cost me plenty. This time I intend to look after my own. Hey pal, I don't think you understand. Things are changing. 2 + 2 no longer equals 4. Up is sometimes down, and strange here is actually starting to make sense. Do I look like someone who gives a damn about any of that? No, you look like you should be bouncing for the double deuce. Listen, all I know is hell's coming, and my pal here says you can help. That's where you're wrong. Hell's not coming. It's already here. You're welcome, Robo-Man. Iron Man? It's okay. It's fine. I know what he meant.
Так, начинается битва. Очень интересно. Типа, карта представляет способ атаки новых и героев. Вот, кажется, про закрыть карту. Выберите карту способности, активирующие ее. Нажав левой кнопкой мыши, затем укажите цель. Нажмите левой кнопкой мыши. И еще раз, чтобы подтвердить способность. Карта атаки наносит урон врагам. Все атаки дают 1 очко героизма после использования. Некоторые атаки имеют дополнительные эффекты, такие как это отбрасывание или оглушение. Окей. Так, секундочку. Хочу сделать файл. Отлично. Поехали. Взрыв. Взрыв. Огреченный героизм. Несет урон каждому врагам. Бам. Я могу еще? Давай еще. Что это было? Что? Что? Так, карта Банетерс является мощным и могут определять победу. Разобравшись на карта Банетер, требует очки героя. Ага. Утвердить. Конец хода. Подкрепление подходит. Что да, типа врагов слуга и элита. Случай имеет... ну понятно, больше здоровья поехали. Отбросить. Его, да, можно отбросить? Нет. Impressive. Да, больше к ответу. Так, еще пришли. Отбросить. Нельзя, да? Угу. Тут никого нет. You should have that example. Watch and learn, my friends. А меня пришпантовал там. Защита ему. Понял. У нас не хватает карт. Ну давай пропустим тогда. Угу, защита сработала.
Еще 5 защит сработало. Еще 5 защит As the сработало. adage goes, if at first you don't succeed, Еще пришли. must Так. be the popular one today. I think we pissed them off. Got a spell for that, maybe? Interesting. A spell change the very demeanor of our enemies. Ну-ка, давай. Something along the lines of the Can't make it happen in the next 10 seconds, I'm not interested. I know that wasn't your signature move. Saving this for a special occasion. Жестко было. I want to get that looked at. That'll work. not bad. Not Многие great, предметы на but поле not боя bad. могут помочь вам получить преимущество с помощью экологических атак. Атака экологических атак оплачивается героизмом. Они зачитываются как игра карт. Эти бесплатные атаки очень полезны, используя их с умом, чтобы нанести жизненно важный удар. And while you ponder arrows, maybe we should just try throwing a big Бросай. rock at him? Here we go. Понял. If I'm being honest, that encounter went better than I expected. Tony, I've been noticing a recurring gamma spike. You see, this is why you shouldn't eat spicy food, Bruce. Localized in the West Village, converging on the Sanctum. Wanda. The collective works of the universe's greatest sorcerers, and he left them underneath the takeout menus. Shifting mystical polarities are wreaking havoc on my portals. You don't say. You okay, kid? Yes. Are you? Let's, put a pin in that. Whoa. Carol. Bruce and I have been trying to reach you. He'd have come himself, but he's... Well, you did the big green guy proud. I really should up my homeowner's insurance. Miss Maximoff, the wards of protection, if you please. Stephen, I can fight. I've got control now. Then show me by activating the wards. In the meantime, in honor of our missing companion, the rest of you may feel free to smash away. Never surrender! I'm feeling good about the situation. All Так, things вторая considered. битва. Nice one, Carol. Always the direct. Так, давай-ка, да-да. You know I don't mess around. Besides, we Пусть picked up став some для crazy быстрого gamma переключения readings между coming целями from, по well, своему карт. here. Guessing that Wow. explains the Hydra goons and ominous green lights. Yes, but not one. Hi, how about we discuss proper hero landing etiquette after we take down the bad guys? Бам. Sure, why not? Hey, it worked, didn't it? Replace для замены ненужных как в руки. Выделить карту, которую вы хотите заменить. Затем удержите R, чтобы заменить ее на новую карту. Новая карта является случайной, но можно пригодиться раньше. Хорошо, ну давай. Пригодилось. It's about time. Enjoy your nap. Нет, ничего у нас. Смотри, какой засранец. Попал все-таки. Так, еще, да? I like our chances. Я могу передвигаться, да? Так.
Понял. This should be good. Давай. В начале каждого входа вы разыгрываете до 5 карт, чтобы пополнить свою руку, подумать, какие карты нужно разыграть, а какие поменять или сохранить для будущего хода. Понял. Наброс. Так, атака. Угу, отлично. Сканировка была, что ли? Так, давай-ка твою поменяем. Нельзя поменять? Нельзя. Хорошо, повторить. Давай на всех. Угу. Все, что ли? Защита. Все по мне, да? Еще пришли. They are surprisingly relentless. In any event, protection. Fair enough. На 3. Один ушел. Второй ушел. Так, кто у нас тут еще? Угу. Давай, удачи. Это оставим пока. Пятачок нам дал. На 2. Мощную дорогу. Yes, Hydra has clearly raised their game, and I have a terrible suspicion as to how. Бум, шоколака. The wards. Something's blocking them. Not something. Someone. Gozer? Lilith, mother of demons, harbinger of the midnight sun. Prophecy or not, you overstep, challenging the sorcerer supreme. Be silent. Be still. What just happened? Ow. Be gone. No! A fellow daughter of Transia. You remind me of my own beloved. In virtute vishanti! Well done, Miss Maximoff. Your unique energy surprised her. Whoa! I'm fine. What? I'm fine. The prophecy is in motion.
Lilith is still out there growing stronger each second the midnight sun approaches. Define stronger. If we are to have any chance of stopping her, there is only one option left to us. I won't go back there. We all must eventually face our demons, Miss Maximoff. However, one of us should remain behind to maintain the wards of protection. See you on the other side. Okay, you did that one on purpose. The fabric of magic is unwinding. We are fortunate to be here at all. And where is here, exactly? Salem, Massachusetts. Well, a pocket dimension in Salem, Massachusetts. Oh, suburbs. Nice. Welcome to the Abbey. Home of the Midnight Sun. What the hell is this? Lilith's Junior Demon League? Wait, it's that jerk from TV. Which one? Now, if everyone would just take a moment. Enough! You're standing on my flowers. Oh, been a long time, Sarah. It's caretaker now. If I could have avoided this moment, I would, but... Oh, spare me the speech. I know Lilith's back. We're sisters after all. Guess we're suddenly invisible now. Shall we chat, Stephen? No one can argue that the Hunter earned their rest in the first battle against Lilith. I only hope they are up for the task once more. You wizards always make everything sound so lofty. I raised my sister's only child as a weapon against her. And saved the world in the process. Now you want me to dig them up and ask them to do it again. I did not write the prophecy, Sarah. Besides, I am no common grave robber. We are simply reuniting their ethereal essence with their corporal form. Speaking of, it would help to have a mental image for the procedure. Spare no detail. Spiritual identity theft is no laughing matter. Выберите свое телосложение. Так, оттенки. Лицо. Негр. Так, глаза, цвета. Фига. Так, кого взять туда? Какие волосы? Ну, давай такого цвета волос. Такие оставим. Брови такой же. Борода. Усы. Не будем. Подтвердить. Child of light and darkness, you who tamed the night, hear the voice of those who beseech thee and... The collar! Wait!
right? Sarah. Where is she? As far as resurrection spells are concerned, I've seen worse. Particularly on myself. Tony, come on. It's perfectly safe. That thing wakes up and takes a bite out of you. Don't blame me. Visiting hours are over. You can't stay here forever. There's nowhere else I should be. Just saw that Stark guy poking around behind the mirror table. Find me as soon as they awaken. And Blade, be nice. Always am. Часть первая. Пробуждение. So cold. But the air burns with every breath. Has it been so long? А там ник нельзя было изменить? Там написано Хун. I know this place. In my dreams, it was always empty. But now I sense I am not alone. Have to admit, Hunter, you make one hell of an entrance. Распрыгался здесь That Блейд. makes two of us. You should have struck when you had the chance, vampire. You will not live to regret your error. Cute, and Caretaker told me to be nice. Relax, Slayer, I'm a friend. You just don't know it yet. Yes, I saw you with Sarah before. But what would she want with a vampire, unless... The name's Blade, and I'm no ordinary vampire. I get you've been out of commission, but I thought you noticed since we're having this little showdown under the freaking sun. A Dampier. Daywalkers were a myth, even to me. Says the half-human, half-demon monster hunter. Я думаю, ты много обо мне знаешь. Но это не объясняет вопрос о том, что вы... Ты прав, я хочу... Хочу сломаться. You appear quite versed in my history, Dampier. Heard my fair share of stories from Caretaker. The legendary hunter, child of Lilith, last champion of the blood. Some call you angel, some demon. Probably a little of both. Led the Knights of Wundagore against the armies of darkness until you fell at... Fell? Shoot. This is why they don't normally have me do the meet and greets. I can see why. Right. As much as I'd love to see how much weirder this conversation can go, we should probably get moving. Agreed. The prophecy is in motion. I can feel it. We have wasted too much time here already. Man, the others are really gonna love you. Others? Yeah, you've got a little fan club, I think. But why spoil the surprise? Hope you're up for the challenge, chosen one. Ой-ой-ой, фига себе. Вот это бег. Карта на М. Так, я так понял, тут на прокачку, что ли, нашего героя? Что-то прыгать нельзя, ничего.
or did Nico just raise? Говорить. Hunter. Not sure if you remember me, but we met briefly before. I'm The witch who called me back from the grave. Told you. or Nico, but either works. And this is Robbie Reyes. Oh man, never thought I'd be standing next to you. Got quite a rep. I mean, caretakers told us stories. That's Ileana. Привет. And I think you already met Blade. Русская? Of course. Caretaker has reformed the Midnight Suns. Whoa. How did you? Your power. I can feel it. I always do. So, welcome home. I guess we... I never left. Right. Well, we can fast forward through the tour then. The Abbey is still, well, you know, the Abbey. Basic stuff. Dorms, war room, library, a few places to chill, and, whatever the hell the Forge is. Have to say, for a haunted transient castle raised on the cursed grounds of Old Salem, it's pretty cozy. Of course, that doesn't stop us from adding some improvements. We can all thank Robbie for the Wi-Fi. Oh, and one more thing. We've got some new house guests now. You think we're a fun bunch, just wait until you meet them. Speaking of, we're here. Yeah, okay. Spend 10 minutes in this place alone, Bruce, then see. Oh, gotta go. Show's about to begin. Зеркальный стол. Говорить. Или так бегает, конечно, сделали получше. Это такая конгрегация ведьм за рубежа просили нас помощи. Мне бы хотелось сделать больше. Но мы летим с Лилит и так едва отправляемся. Отправляем лунную печать с... Так, это выполнение каких задания. Заберите коллекцию предметов, чтобы получить способность награды. Понятно. Так, что тут у нас за Хогвартс какой-то? Так, тут у нас какие-то предметы, наверное, будем что-то собирать, что-то такое. Апгрейд. Экран, чё не написано? 0. 0 какой-то. 2, 1. Доктор Стрэндж. Так, ну и что там с Блейдом надо поговорить? Миссия первая. And you look older. How long was I in that crypt, Sarah? No more than a few centuries. You were... missed. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. Yeah, so speaking of Lilith... Tony? What? The kid's literally speaking of Lilith. Tony. That's my name. Tony. That's, Carol and Dr. Spooky over there. Here to help. Help with what, exactly? Oh, I don't know. Throwing the magic amulet into the volcano? Smiting the Dragon Mother? You tell us, kid. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter, child? There was... a voice. The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt sleep, most likely. A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum.
I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. What? Straight to voicemail? Some Sorcerer Supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Allow me. Alato. Whoa, what kind of network you running there? The all-seeing eye of Ereshkigal who judges, bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda! The dark force pushing against the wards. Stephen, where are you? That's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. Wanda is trouble. I'll go. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. I think you mean big. Так, Нью-Йорк. But none of that matters unless they can help us get to Wanda. До воды надо добраться. Так, ну и чё? I'm sure they know of the sorcerer's Кривая миссия гамма-спирали. With everything going on right now, we simply А, в cannot отпуске мы идем с afford to lose Блейдом. contact with the Sanctum or Wanda. Доктором Спуки какой-то там у них. И мы. 6 hours, Эту штучку добудем. 8 seconds and counting. В Санкантурале есть много мощных артефактов, которые необходимо защитить. Доктор Стрэнджа должен вернуться в убежище, найти алую ведьму и стабилизировать защитные заклинания. Окей. Ну как? А поменять их нельзя, да? Что-то это показать колоды героев. Редактировать героя. А что тут можно сделать? Профиль. Изменить. А, изменить нельзя. Скорость. Скорость. Кнут. Какой-то. Доктор Стрэндж. Короче, когда новые карты появятся, можно будет новые карты, значит, менять. Поговорите с доктором Стрэнджем. Are you ready? The prophecy of the Midnight Sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my Sanctum Sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a Sorcerer Supreme. Can you not predict her movements? Normally, yes. But since your mother breached the Sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. Is that another language, or...? Fuzzy. My predictions are fuzzy. For the first time as Sorcerer Supreme, I cannot foresee how the future unfolds, and with my apprentice in danger, we cannot tarry. Перевод какой-то неправильный. Впервые с тех пор, как я стал верховным колдуном, я могу заглянуть в будущее. Но мои ученики в опасности. Поэтому мы должны спешить. Не волнуйся, доктор, мы спасем ваш дом. Сможем ли ваш ученик противостоять Лилит? Что так важно в убежище? Давай спросим. Building? The Sanctum Sanctorum is the mystical focal point of 1,000 Earths. Its wards weave and protect the very thread of the tapestry of creation. Its shelves house manuscripts written by the gods themselves. And it is the entirety of that wisdom, the entirety of that power, that falls to me, Stephen Strange, to command. At least it did. Until today. All right, I understand.
You do not trust your apprentice to defend your home. I do not doubt Wanda's capability, but without my predictive acumen, I cannot bolster the wards should she need it. Still, the wards are woven into the sanctum's very essence. They should hold. In any case, all will be revealed with time. I suggest we make use of it while it still functions. Портал в лимб. Ну, погнали. Дикие скалы. About time. Not just about time, Mr. Brooks. Time, space, reality, the building blocks of magic. All must be constant for my portals to work properly. Yet as we now know, that is no longer the case. We've heard. Several times. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed. And while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Your magic is not ours. The ground you are standing on exists within two worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to... Well, I'll just let her show you. Any more questions? Бабёха могёт. As much as I'd love to hear of You are standing in limbo. Nexus of all realities, both real or otherwise. A chaotic but secret realm, beyond the influence of Lilith. Thus far. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of... Dark energy. That feeling you're being watched. General hellhole vibe. Yes. All these potentialities converging at once? Truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. You think this is crazy? Wait until you see Manhattan. From here, magic can open gateways to just about anywhere on our planet and beyond. Здесь Magic может открыть проход в любое место на моей планете, и не только, но мы хотим рисковать, пробивая заклятие, защитить ваши альтер. Так, ладно, и чё? Это был просто небольшой Янский проспект, я сказал Magic. А, нам типа сюда портал. Оу. Что-то будет интересненькое сейчас. Нью-Йорк-Сити. Да, и никто даже не пошатнулся. Как обычно и в кино, и в играх. Мы вошли, никто ничего не видит.
привычное дело. А че все похожи на одно лицо-то? Well, at least we know the wards of protection are still in place. For now. I suggest we hurry. Arm Alpha in position. Офицер Гидры. No one's getting through. Welcome to New York. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Видеть всех врагов, чтобы завершить столкновение. I hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal Hydra resistance between you and the Sanctum. Looks can be deceiving, I'm afraid. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. Атаки с ключевыми словами правоством позволяет восстановить игры карт, если вам не удалось выберите или противен. Ладно, не умничай, да. Минус. Так, плюс 2. Это что такое? А, можно вот это долбануть, это, да. Электричество. Деньжат подкинуть он можно. Где мой доктор Стрэндж этот? Так, что тут? Наук. Давай сюда. Хорош, хорош. Обменять можно. Оставим пока. Мы никогда не сдадимся. Ничего себе. Да тихо, тихо, Блэйд, тот не стреляешь. Смотри, как я. Чувствительность. Еще пришли, да? Так, ладно. А мы сегодня дойдем, да? Сюда. Когда герой использует перемещение, он может сделать это снова, чтобы сменить позицию, пока герой... Ну, понятно, понял. Так, а можно вот сюда? Что, нельзя это использовать? Почему? О. Это что? Ух. Обзор. Хорош. Че-то тут у нас еще выдохнет встреча дает карту героя на ваших плюс 5 пунктов уровня урона. Ну давай. К урону плюс 5. О, 2х сразу же одним ударом. Так. У нас тут один есть. Щелканули немного. На Блейда на все напали. Защищаем Блейда. А, смотри-ка на меня еще. Что у нас?
Ага. Есть. It's weirdos like these that give people like us a bad reputation. Вот этот гном. Get ready. I am impressed. Не повезло. A doctor and a powerful wizard. Impressive. Цель достигнута. Куда пошел ты? Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter. Not Lilin. You were saying? The lifeblood of the Mother pumps through our veins. The Mother is eternal. Hydra is eternal. Wanna bet? Wanda! Wards! Weakening! Cannot let them fail! Oh, God. Exactly. Neighborhood Association is not going to like this. Nope. I'll handle it. Or not. We do not fear your magic, little wizard. We have answered the Mother's call. We are venom to all who oppose her. And you are large. Идите падшего Венома, чтобы завершить задание. Вот тебе и Веном тут. Мощные враги, такие как падший Веном, мне сообщают, на которых герои не нападают. Они могут атаковать несколько сразу в течение одного хода. Осторожнее. Окей. It calls itself Venom. Until now, a pale imitation of a very heroic young friend of mine. We will feed Ой, что делаешь? to the spider wizard, marinated in his stomach juices, and eat it with his spleen. Ага. Все способы нанесения урона имеют шанс получить критические эффекты при выполнении способности на счет свой критический наносит больше урона. Это понятное дело. No time to lick our wounds. Ну, если вот так. You were too weak for this fight. Учитель сыграл карты атаки на следующий ход, разыгрывает 4 карты. Even a sorcerer supreme has room to grow. Ну давай, Веном. Что ты можешь? Suddenly it smells like spoiled milk.
Ничего себе. Его атаковать типа нельзя, да? Герой привязан и не может действовать. Использует способность других героев, чтобы разрушить привязь и освободить героя. This house belongs to Mother, as you belong to us. We shall start with your juicy entrails, then slowly savor your delicious brains. Are the rest of your mother's children so chatty? Thankfully, no. Что это отбрасывание? Угу, понятно. Тебя сюда тогда. Let's try this. Как я себя задел, да? Все, пятерку ему нанес. Looking good, feeling good. Here it comes. These fanatics are always the same. Брали. Давай. На пятнашечку. На пятерочку только. Блин, да? Что ты делаешь? Не достанет, да? Надо было туда его. На электричество. Так, еще ребятишки пришли. We may not be ready for this thing yet. Might be smarter to pull back until we know what we're up against here. Yes. Surrender. Be eaten. Fill our belly with your tasty fear. I shall fill your belly with А my карта. А, восстанавливает так хпшку, да? Отлично. Так, а что это? Так. Пошел отсюда. Давай. На 2-4 он плюхнул. Позже симбиона, такая подошла военным ближе боем. Можно активировать его пассивные способности, присоединяясь к нам и активировал кожу симбиона. Когда действует кожа симбиона, подальше веном, например, следующий герой атакует его в ближнем бою. Ага, понятно. Так, оттолкнуть можно тебя? Нет. Давай еще вызовем карты. Ты жалко, маленькая тварь. Вкусный человек. Буррито. Человеческая буррито. Смотри, привязался, скотина. Уберите от меня свои грязные лапы, тварь. Еще чпокнул моего.
Ты смотри, какая. Mother blesses us with power. Mother blesses us with strength. We protect the mother and are rewarded with your meat. And to think Lilith was a vegetarian. Чё тут бросить? Ну-ка давай. 6 штук. А вы что себе? Обмен. Обмен. Ну, вот это посильнее будет сейчас сюда. Отлично. I'm glad to have your magic on our side. Ought to make things interesting. Давай. Все. Mess with the wrong crew. Мы победили падшего Вену. No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. Such easy prey. What? Hey, big guy! I was in the neighborhood, you know, being friendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. Spider-Man! Jeez, Eddie, what happened to you? That's sort of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your bones! Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! Победа. А вот и наш любимый Человек-паук появился. Ну, комикс какие-то у нас тут. 150 очков получили. Вообще гаммы... Так, гаммы какие-то мы взяли. Совет. Герои более низкого уровня будут автоматически продвигаться вперед по мере того, как охотники будут набирать новые уровни. Миссия будет автоматически построена уровень врага под героев. Понятно. Ну. Паранки гну. Что так русится? Congratulations. New world or not, some things remain unchanged. The look. What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Just to play the hero. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Oh, of course.
I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If Spider-Man hadn't come along today, we could have lost far more than... Than the Sanctum? Or Wanda. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. We'll talk more later. Get some rest. Говорите с Тони. А что это такое у нас тут? Карта, Так, это оборудование. Ресурсы. Реагенты, подарки, коллекция. Так, ладно, ничего тут пока у нас нет, да? Чё? Карта. Ты чё, блядь? Понятно. Чё за лаг? Would have been far worse had Spider-Man not arrived when he did. No kidding. Caretaker would have been pissed if Venom had actually eaten a hunter. Yes, one disaster of Привет, да, в Стиме. Продается. figure out how to get Wanda and the Sanctum back. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there. With a little help. В шкале Старка за бездумные и героические поступки я ставлю ваш 6 баллов из 10. Не волнуйтесь, все наладится с небольшой помощью. Что будет лучше? Спасибо, думаю, у вас получится бы... Думаете, у вас получилось бы лучше? Ну давай. It is doubtful you could have done better. If you could, you would not have raised me from the dead. Да, вроде можно скачать. Не знаю, не смотрел просто. I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. It sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on На the way, торренте можешь seeing as our посмотреть. rooms are in the same direction and all. Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. Я заглядывал сюда раньше, пока тебя не было. Я хотел удивить тебя небольшим подарком. Я уже был готов написать вам прекрасную открытку. Поздравительная открытка. Но я уверен, что красный цвет в вашей чернильнице — это не черница. Бояться нечего. Спасибо за подарок. Шутка чернильница за чернильница. Thanks for the gift, Tony. I think you'll like it. It's a limited edition. Ну, +1. A Ничего себе. limited edition what? Вот еще какие-то лайки.
Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me, walking to my room. Открыть подарок. Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, Суперлинк. Позволяю вам оставить на связи с остальными членами вашего команды. Социальная сеть только для супергероев. Часто проверяя Суперлинк, чтобы знать, что происходит с другими героями аббатства. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. Так, это типа переписки, да? Так можно просто почитать, да? Карта. Исследует свою команду. Что тут такое? Учебник, костюм, аббатство. Ну, костюмы можно. Такой. А у меня 150, да? Проверить. Так, а как отсюда выйти? Можно отсюда выйти. Короче, значит, купить, да? Редкая. А там, ладно, блядь, редкую возьмем. Какую-нибудь обычную, что-то белое. Ну, такой давай. Все, красавчик, к вашему снаряжению добавилась новая экипировка. Отлично, вообще. Класс. Тетя Сал говорит мне, что я практиковалась в письме, и я так и не делаю. Но каждый раз, когда я обмакиваю перо в чернильню, мне все больше и больше хочется выбежать со двора, со своей тайное место. Мои куклы остались там, а тут мне налетела буря, и я боюсь, что они пострадают. Держать ли куклы обиду? Агата говорит, что нет, но мне все равно их жаль. Это что такое? Агата и Сара и людоед. Квартала охотника. Ложитесь спать. Ляжем, подрыхаем. Charlie! I know. I missed you too. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. Oh, it must have been so hard on her. Not just her. I suppose that's why I might have been a little curt before. A little?
You already made the ultimate sacrifice once. Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can choose to duck. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I am sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the Forge. Our new guests are eager to show you something. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. Don't forget about Agatha. I never could. Кузница. Так, что там у нас? Ну что? Good girl, Charlie. Хорошая девочка, Чарли. Тайные знаки. Здесь какая-то кузница. На М. Кто не Старк, надо идти. I'm almost getting used to seeing you on Next thing I know, the sanctum is airborne. Бывает способ секретный ключ. Нет ключей у нас. Прям очень много видео, очень много. Think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. The Forge has certainly changed. Right. Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Oh, now it all makes sense. Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. I noticed. Yeah, I thought you could use an upgrade. Well hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two are such skilled smithies. Yep, I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on. Still think it could have used a cloak. Ништяк. Новый костюмчик получили. Поговорите с Тони. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss?
Можно с уверенностью сказать, что ваш новый наряд появился гораздо быстрее, чем ожидалось. Кстати, говорят, что вы думаете об этом. Спасибо, я оценю ваши усилия невероятно рано. Не надо не находить, почему я в кузнице есть демон. Не менее, спасибо. Спасибо, я ценю ваши усилия. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. Was this close to making it menthol flavored. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. Так, что у нас тут? Наверняка у вас есть вопросы. Давайте спросить их. Охотник. Так, что особенно в этом наряде? Мне кажется, вы не очень любите магию. Вы видели что-то странное в Басте? Что именно представляет собой эта комната? Скажите мне о себе, Тони. На этом пока все. Ну, рассказывай, Тони, тут нечего. Так, что особенно в этом новом наряде? Давай послушаем. Привет, привет. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. Встроенный коммуникатор означает, что мы можем общаться друг с другом, не посылая ворон. Не понравился предыдущий наряд. Звучит впечатляюще, но что-то все это значит. Я не понимаю половины того, что вы говорите, но мне кажется, что вы меня оскорбляете. So it is a marvel, then? Нормально, как у тебя. Frankly, I wouldn't have used your old suit to wax the Mandarin's car. Так что, честно говоря, ваш старый наряд не годится даже для того, чтобы натирать воском машину мандарина. Кажется, вы очень не любите магию. Вы что-то странное в Басте, что именно предоставляет собой этот комната. Скажи себе, Тони. Так, давай это, да. It might surprise some people to hear this, but I do like some things with rules. Isotope decay, magnetic fields, and gamma oscillation make a lot more sense to me than Eye of Newt, bat wings, and a sprinkle of sunshine. At least they did before everything changed. По крайней мере, так было до того, как все изменилось. Вы имеете в виду, изменилось ли сделана моя мама? А почему твой лучший друг колдун? But you and the doctor seem to work well together. Oh, no need to put a label on things. The guy is good at making sense of this madness every now and then. He's not talking to his cape. Нет смысла играть с яркими. Иногда ему неплохо удается охватить все это безумие, когда он не разговаривает со своими покрывалом. Не разговаривает со своим покрывалом, понятно. Увидели что-нибудь странное? Так, что именно представляет эта комната? What sort of things are you doing in here? Oh, that's right. You were out a while. Basically, we've got a gigantic demon inside the magic box here that provides near limitless power for whatever we might need.
Sounds insane, but sometimes it's easier to just go with it. Okay. So, why not magically create a way through that symbiote shield? Have you ever known it to work that way? We can't just wish upon a star here. We need to know what we're making first and put together the right components. Otherwise, I'd have already whipped up Strange a new personality. На этом все пока. Thanks for catching me up on things. Будем еще неделю с ним Anytime. Oh, and базарить. speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. Смотрите, гамма-спираль. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Yield Demon Hunting School, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They're using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it? No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? Got more coil for me? Исследуйте гамма-спираль. Тони Старк может использовать катушки, популярные в бою, для создания способности героя. Вы можете выбрать только одно предложение способности, так что подумайте хорошенечко. Преобразовать, да? Открой новые способности. Какую? Какую? Эньки-беньки, ели-вареньки. Давай так, оп. Вот эту. Тут выберите одну способность. Героически сильно этого рассорит. Второй. Да? Второй, значит, да? Давай Блейду возьмем. Мы получили копию использования в данный момент. Когда вы дубликируете способность подать все двое, они могут быть объединены для создания новых, более мощных. Ага, пойдем. Поговорить с Блейдом внутри двора. Так, давайте мы на этом остановимся, поговорим с Блейдом потом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.